Prime Minister urges countrymen to resist fire terrorists, saying democracy must continue with fair elections. এখন সময় এসে গেছে এই অগ্নি সন্ত্রাসী যে যেখানেই থাকুক, যারাই এইভাবে আগুন দেবে, জনগণের উপর অত্যাচার করবে এবং গাড়ি, বাস, ট্রাক আগুন দেবে, সাথে সাথে তাদের প্রতিরোধ করতে হবে। এখানে শুধু কার উপর নির্ভর করলে হবে না, জনগণকেই এগিয়ে আসতে হবে। Jail killing day today as people across life pay respect to the four national leaders. BNP, the leader of the immoral communal forces, must be defeated to safeguard country's democracy, liberation war and independence, says Obaidul Qadir. Government is resolved to root out terrorist activities taking people along, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. Prime Minister Sheikh Hasina inaugurates Agargaon to Motichil section of the metro rail tomorrow. Israeli army encircles Gaza completely amid Hamas putting up resistance. And Afghanistan beat Netherlands by 7 wickets in the ICC ODI Cricket World Cup. Assalamu alaikum viewers, this is News at 10 on BTV and BTV World. I am Imtiaz Ahmed Siddiqui with you. You just heard the headlines. Let's move on to the details of those and other stories. জালেম আমার সম্পদ দিতে পারে, জালেম আমার টাকা নিতে পারে, জালেম আমার ঈমান দিতে পারে নাই, জালেম আমার মাটি দিতে পারে নাই। ইনশাআল্লাহ যদি বাংলার মানুষ সৎ পথে থাকে, ভালোভাবে কাজ করে, ইমানদারির সঙ্গে কাজ করে, আমি বিশ্বাস করি সোনার বাংলার মানুষ আবার সোনার বাংলা করতে পারবে। Awami League President and Prime Minister Sheikh Hasina has asked the leaders and activists of her party to be united and stay alert to ensure the environment of exercising people's voting right in the upcoming election, as BNP Jamaat is there to foil the election. The Premier issued this directive while delivering her address as the chair at a commemorative discussion meeting organized by Awami League marking the jail killing day at Bangabandhu International Conference Centre in the capital today. She said every leader and worker of Awami League has to be united and the people's right to vote, which Awami League has earned through struggles, has to be ensured. In order for that right to be guaranteed, the environment must be maintained so that people can cast their votes peacefully. Mentioning that BNP Jamaat conspiracy is to thwart the election, she said many hands are behind there to foil the election and they will try in many ways. Sheikh Hasina also urged her party leaders and activists to create resistance against the arsonists in every area in an organized manner, taking the people on their board. Sheikh Hasina asked all her partymen to be organized in such a manner so that not a single culprit behind arson violence can be spared. Talking about the jail killing, the Awami League president said Mushtaq and Zia were behind the jail killing as they had been behind the August 15 carnage. এই নির্বাচনে নানাভাবে গোলমাল করার চেষ্টা করবে। আওয়ামী লীগের প্রত্যেকটা নেতা কর্মীকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে এবং মানুষের ভোটের অধিকার যে অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা আদায় করেছি, সেই অধিকার যাতে নিশ্চিত থাকে, মানুষ যেন তার ভোট শান্তিপূর্ণভাবে দিতে পারে, সেই পরিবেশ রাখতে হবে আওয়ামী লীগের প্রত্যেকটা নেতা কর্মীকে। কারণ নমিনেশন সেটা তো আমরা দেব, কারণ আমি বসে থাকি না, প্রতি 6 মাস পর পরই আমার একটা হিসাব থাকে।
কেউ যদি আবার মনে করে যে ও এখন তো ওরা নাই, আমরা দাঁড়ালে তো আমরা জিতেই যাব। আর একটা কথা, একটা সিট না পেলে কি হবে, বাকি সিট তো পাবে, সরকার গঠন করবে, এই চিন্তা যেন কারো মাথায় না থাকে, কারণ এই চিন্তাই কিন্তু সর্বনাশ ডেকে আনবে। কাজে যে সিদ্ধান্ত দেব সেই সিদ্ধান্ত মানতে হবে। এখন সময় এসে গেছে এই অগ্নি সন্ত্রাসী যে যেখানেই থাকুক, যারাই এইভাবে আগুন দেবে, জনগণের উপর অত্যাচার করবে এবং গাড়ি বাস ট্রাক আগুন দেবে, সাথে সাথে তাদের প্রতিরোধ করতে হবে। এখানে শুধু কার উপর নির্ভর করলে হবে না, জনগণকেই এগিয়ে আসতে হবে। অগ্নি সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রত্যেক এলাকায় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে, প্রত্যেক এলাকায়, শুধু এই ঢাকা শহর বলে না, যেখানে যেখানে তারা এই ধরনের অগ্নি সন্ত্রাস করবে সেই এলাকায় কত বিএনপি আছে খুঁজে বের করতে হবে, বা জামাতে খুঁজে বের করতে হবে, ওগুলিকে ধরিয়ে দিতে হবে। আর মানুষের জানমাল যেন ক্ষতি করতে না পারে তাদেরকে সুরক্ষা দিতে হবে। এটাই আওয়ামী লীগের দায়িত্ব। জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করে সুষ্ঠু নির্বাচন করে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে এই দেশের অগ্রযাত্রা আর কেউ ব্যাহত করতে না পারে। Meanwhile, Awami League General Secretary Abdul Qadir, Presidium Member Shahjahan Khan and Mufazzal Hussain Chaudhry Maya, Member of Parliament Simin Hussain Rimi, Organising Secretary of Awami League Mirza Azam, Member of Central Committee Dr. Mushfiq Hussain and Member of Parliament Sayyida Zakia Noor Lipi also addressed the meeting organised by Awami League on Jail Killing Day. Publicity and Publication Secretary of Awami League Dr. Abdussaman Gulab and Deputy Publicity and Publication Secretary Sayyid Abdullah Wal Shamim conducted the program. Simin Hussain Rimi, daughter of one of the slain four national leaders, Tajuddin Ahmed, and Sayyid Nazrul Islam's daughter, Sayyida Zakia Noor Lipi, described the touching incidents of that historic day. Besides, Presidium Member of Awami League Mufazzal Hussain Chaudhry Maya also described the pathetic incident. পশ্চিমে মুখ করে চারদিকে চারজন পাশাপাশি গিয়া চৌকিটা কিন্তু বসছে, মানে বসত দেরি নাই, আমার তার 2-3 সেকেন্ড পরেই ধাপ 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 করে দৌড়ে গিয়া একটা রুমে মুখোমুখি 6 থেকে 8টা গান একসঙ্গে ওপেন করছে। মনে হইতেছে পুরো বিল্ডিংটা ভেঙে পড়তেছে, পাশাপাশি রুম তো আমাদের। এরপরে যে একটা ঘুঙানি আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, পানি পানি। এর প্রায় 8 থেকে 7 মিনিট পরে 10 মিনিট হবে আবার ওই ডবল মার্চ করে জেলখানার ভিতরে ঢুকতেছে। ওরা ঢুইকা করছে কি, মৃত 3 জন, আমি জীবিত 1 জন মনসুর আলী ভাই। 4 জনেরই ব্যানার দিয়ে আমরা আওয়াজ করে পাইতেছি, খ্যাচ খ্যাচ আওয়াজ হয়েছে। ভিতরে ঢুকা 4 জনের মৃত্যু কনফার্ম কইরা, একজনের 20টা 25টা 10টা করে আপনার ব্যানার চার্জ করে আবার দৌড়ে ধাপ ধাপ করে দৌড়ে চলে গেছে। 4 তারিখ সন্ধ্যার আগে আমরা শুনতে পাই যে জেলখানায় হত্যা করা হয়েছে। তারপর 5 তারিখে আমি আসি। 5 তারিখ সকালবেলায় যখন একটা মুসলমান মানুষ মারা গেলে তার জানাজা হয়, সেই সময় আর্মির লোকরা বাসা ঘিরে ফেলে, আবার পুলিশের পাহারা ছিল, জানাজা পড়তে দিবে না। ওর মধ্যেই শুনতে পাই যে মনসুর আলী সাহেবের মৃতদেহ আনা হয়েছে আমাদের বাসার পেছনে, তার আত্মীয়র বাসায়। আমি সেখানে যাই, যে আমার বাবার সাথে তাকে হত্যা করা হয়েছে সেটা দেখতে। আমি জানি না কিভাবে করে পেরেছিলাম, কিন্তু আমি গিয়েছিলাম। আমি গিয়ে দেখি তার তখনও কাফনের কাপড়ের দিয়ে পেট থেকে প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ, এবং চোখটা একটা দৃষ্টি, চোখটা একটা খোলা একটা বন্ধ। সেখান থেকে আসি, তারপরে একরকম জোর করে কোনো রকম জানাজা হয়। তারপর থেকে আমরা এক ধরনের, অনেক দিন পর্যন্ত এক ধরনের আমরা শরণার্থী হয়ে আমাদের ওখানে কাটাতে হয়। একদম মা আম্মার থেকেও বিচ্ছিন্নভাবে আমরা যাই। 4 জন নেতাকে একসঙ্গে করার পর তাজউদ্দিন সাহেব তার 3 সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বললেন, সময় নেই, ওযু করে আসেন। 4 জনই বাথরুমের থেকে ওযু করে এলেন।
সৈয়দ সাহেবের চৌকিতে বসলেন। এ সময় ঘাতক ঢুকলো, ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সামনাসামনি গুলি করলো, প্রায় 60 রাউন্ড গুলির শব্দ। 1 নম্বর রুমের টেবিলে রাখা কোরআন শরীফ পর্যন্ত গুলিতে ফুটো হয়ে গিয়েছিল। ছাদের টিন ফ্লোর গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। ঘাতকরা 2 জন চলে গিয়ে আবার 10-15 মিনিট পরে ফিরে আসলো এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও মনসুর আলী সাহেবকে বেয়োনেট চার্জ করে মৃত্যু নিশ্চিন্ত করেছিল। Prime Minister Sheikh Hasina has said the jointly inaugurated 3 India-assisted development schemes will benefit people of both Bangladesh and India alongside the people of the sub-region. She said this when Indian High Commissioner to Bangladesh, Pranab Verma, paid a courtesy call on her at Gonu Bhavan this evening. The 3 projects are the 12.24-kilometer Akhoda-Agartala cross-border rail link, the Khulna-Mongla Port rail line, and Unit 2 of the Moitri Super Thermal Power Plant. Later, Press Secretary Saul Karim briefed the newsmen. The Prime Minister thanked the Indian government and Narendra Modi for supporting Saima Wajid's candidacy as the World Health Organization's new regional director for Southeast Asia region for a 5-year term beginning from 2024 in an election held in India. During the meeting, the Prime Minister said the general elections are approaching in both the countries. Both the countries should be mindful about each other's sensitivity, she said. During the meeting, both of them expressed happiness about the state of bilateral relations and economic cooperations between the 2 countries. Ambassador at Large Mohammad Ziauddin and Secretary to the Prime Minister's Office Mohammad Salauddin were present at the meeting. The jail killing day was observed today in a befitting manner across the country. On November 3rd, 1975, 4 national leaders and heroes of the country's liberation war, Sayyid Nazrul Islam, Tajuddin Ahmed, Captain Mansoor Ali and AHM Qamaruzzaman, were assassinated inside the Dhaka Central Jail. It is the second disgraceful incident in the country after the brutal assassination of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and most of his family members on August 15, 1975. President Mohammad Shahabuddin and Prime Minister Sheikh Hasina, in separate messages, have paid rich tributes to 4 national leaders on the occasion of the jail killing day, recalling their immense contributions to the war of liberation and the nation. Referring to BNP as a main enemy of the nation, Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Ubaidul Qadir has urged the countrymen to resist and defeat the evil force led by BNP to save the country's democracy, liberation war and freedom. Ubaidul Qadir said this after paying tributes to the portrait of Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman at Dhanmondi 32 this morning, marking the jail killing day. অপশক্তি 75 থেকে যারা জাতীয় জীবনে এই নৃশংস ট্র্যাজেডি সংগঠিত করেছে তাদের বিশ্বস্ত ঠিকানা হচ্ছে বিএনপি এবং আজকের সমসাময়িক পরিস্থিতিতে 28 তারিখে আবারও প্রমাণ হয়েছে যে সাম্প্রদায়িক শক্তির সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ঠিকানা হচ্ছে বিএনপি। কাজে আজকে এরাই জাতির প্রধান দুশ্মন। এই অপশক্তিকে শেখ হাসিনার ডাকে সাড়া দিয়ে সারা জাতির কাছে আমরা আহ্বান জানাবো বাংলাদেশের গণতন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতাকে নিরাপদ করতে বিএনপি নেতৃত্বে এই সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে প্রতিহত করতে হবে, পরাজিত করতে হবে। অপরাধ করলে অপরাধের বিচার হতেই হবে, এটা হলো বাস্তবতা। বসে বসে এখন তো আর তেমন কষ্ট নেই। কিছু লোক, ভাড়া করা লোক আছে,
তারপরে কিছু কিছু তাদের দলের ভিতরে ট্রেনিং প্রাপ্ত কিছু দুষ্কৃতকারী আছে, যাদেরকে দিয়ে বাস পোড়াবে, বাসে আগুন দেবে, ভাঙচুর করবে এবং এইসব অপকর্ম করার জন্যই অবরোধ ডাকা হয়েছে। Earlier, Awami League General Secretary Abdul Qadir, along with senior leaders of his party, paid homage to the portrait of Father of the Nation. The Awami League General Secretary also paid homage at the Borani graveyard. Later, a prayer was offered at the mosque of the graveyard, seeking eternal peace for the departed souls of 4 national leaders, central leaders of the Awami League, leaders and activists of different associate organizations of Awami League, and people from all walks of life took part in the prayer. Meanwhile, replying to a query of the newsman after placing wreaths at Barani graveyard marking the jail killing day, Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood said, along with people, government is pledge-bound to root out terrorist activities. 75 15 আগস্টের খুনের সাথে যেমন জিয়া রহমান ওতপ্রোতভাবে যুক্ত, 3রা নভেম্বর খুনের সাথেও জিয়া রহমান এবং তার খুনি চক্র 3রা নভেম্বরের খুনের সাথেও যুক্ত। এজন্যই তারা 3রা নভেম্বরও শোক প্রকাশ করে না। আর আজকে যে বিএনপি 28 তারিখ যে ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছে, সমস্ত পৃথিবী থেকে সেটির প্রতিবাদ এসছে এবং একই সাথে এরপরে 3 দিন অবরোধ ডেকে তারা আসলে সন্ত্রাসী এবং ন্যাক্কারজনক কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। তাদের কর্মকাণ্ড দেশে চোর ডাকাতের চেয়েও জঘন্য, কারণ চোর ডাকাতরা চুরি করে কিংবা ডাকাতি করে, জীবন্ত মানুষ পোড়ায় না এবং এইভাবে মানুষের সম্পত্তি পোড়ায় না। তারা আসলে জনগণের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সন্ত্রাসী সংগঠন ছাড়া বিএনপি আর কোনো কিছু নয় এখন, এবং তাদের নেতারা এই সন্ত্রাস নৈরাজ্যের জন্য দায়ী। এখন গুহার মধ্যে ঢুকেছে, গুহা থেকে ভার্চুয়ালি কর্মসূচি দিচ্ছে। আমরা জনগণকে সাথে নিয়ে এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এবং সন্ত্রাসীদের নির্মূল করার জন্য বদ্ধপরিকর। আপনারা দেখবেন আগামী 48 ঘন্টা যে দেখেছে, সেখানে সরকার এবং সরকারি দল হিসাবে আমরা জনগণকে সাথে নিয়ে সেটার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলব। রাজনৈতিক প্রতিবাদ হবে, মিছিল হবে, মিটিং হবে, আমাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য হবে, সেটি অবশ্যই সাধারণ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যেই পড়ে। এইভাবে যে গাড়ি ঘোড়া পোড়ানো, মানুষ পোড়ানো, মানুষের সম্পত্তি পোড়ানো, এগুলো কোনো সাংবাদিকদের পেটানো, এদের হাত থেকে কেউ রক্ষা পাচ্ছে না। সুতরাং এরা সন্ত্রাসী এবং এরা বাংলাদেশে যে সমস্ত সংগঠন আপনার নিষিদ্ধ সংগঠন ছিল সেগুলোর চেয়েও জঘন্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। নির্বাচন কমিশন ডাকলে যে কেউ সংলাপ করতে পারে, কিন্তু রাজনৈতিক দলের সাথে সংলাপ হতে পারে, রাজনৈতিক দলের সন্ত্রাসীদের সাথে সংলাপ হতে পারে না। Meanwhile, different political parties, including Awami League, paid tributes by placing wreaths at the portrait of Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, at Dhanmondi in the capital this morning on the occasion of the jail killing day. Besides leaders of Dhaka Mahanagar Awami League North and South, Krishok League, Jubo League, Shechhashebok League, Chhatro League, Jubo Mohila League, Shadhinata Chikitshok Porishod, Dhaka South City Corporation, Tati League, Motshojibi League, and different social, cultural and political parties also paid tribute to Father of the Nation, marking the jail killing day. The Awami League and its associate bodies today have paid tribute to the 4 national leaders who were assassinated on jail killing day. After Central Awami League leaders of the other associate parties paid homage to the 4 national leaders by placing wreaths at the Bonani graveyard in the capital. Various social, political and cultural organizations have also paid rich tribute by placing wreaths. They said mourning will have to turn into strength, led by Prime Minister Sheikh Hasina.
Later, Dua Mahfil was offered, seeking salvation of the departed souls. Prime Minister Sheikh Hasina is expected to inaugurate the commercial run of Metro Rail's Agargaon to Motijil portion tomorrow. Initially, 3 stations between Agargaon and Motijil portion will be opened. The rest 4 will go into operations for the next 3 months. The Metro Rail is already running between Uttara and Agargaon. Now the entire route between Uttara and Motijil will go into commercial operations. Primarily, the Metro Rail will carry passengers for 4 hours from 7:30 in the morning to 11:30 between Agargaon and Motijil route. The duration will be extended gradually. As many as 10 sets of trains are ready to hit the track between Agargaon and Motijil. A total of 24 sets of trains are ready to run between Uttara's Diabadi and Motijil. The Metro Rail will carry 60,000 passengers per hour. There are 16 stations between Uttara and Motijil. Dengue situation is still a threat to the public health as 10 died during the last 24 hours in the country. A press release of the Directorate General of the Health Services said among the dead, 4 were in Dhaka and 6 were outside Dhaka. 1,357 dengue patients were admitted to different hospitals across the country during the last 24 hours. Among them, 355 dengue patients were hospitalized in Dhaka city and 1,002 patients outside Dhaka. And now, international news. Israel has continued its deadly air attacks on Gaza. Israeli Defense Forces commander said it has surrounded Gaza city on 3 sides and are operating inside the city, fighting in close quarters. Hezbollah said it attacked 19 Israeli targets at the Lebanon-Israel border, while the Israeli army said it carried out a broad assault against the group. The UN Agency for Palestinian Refugees, UNRWA, said 23 people have been killed in Israeli attacks on 4 of its shelters in Gaza in less than 24 hours. The Palestinian Health Ministry in Gaza said the death toll since October 7 has reached 9,227. The ministry said 3,826 children and 2,405 women were among those killed in Israeli attacks. More than 32,500 people have also been wounded in the same period. Meanwhile, protests were held around the world to stand in solidarity with the Palestinians as the war entered its 28th day. Meanwhile, Bahrain has recalled its ambassador to Israel and suspended economic ties with Tel Aviv. In a statement, the Bahraini parliament said the moves were part of measures taken in support of Palestinian cause and the legitimate rights of the Palestinian people. At least 32 people have been killed in a fire that tore through a drug rehabilitation center in northern Iran, authorities have said. The blaze erupted early on Friday in Lengarud, a city in the Caspian Sea province of Gilan, north of Tehran. Provincial Chief Justice told local media that 16 others were taken to hospital. Iran imposes a death penalty on repeat drug smugglers and dealers, but runs a series of rehab programs for addicts. An initial investigation showed that a heater was the cause of the fire, which then spread to the rest of the center. The province's deputy governor was quoted as saying by the semi-official Fars news agency. Now some other international news in brief. At least 5 people were killed in Italy after record-breaking rain caused floods across Tuscany on Thursday night. The addition of the Italian numbers brought the total death toll of Storm Chiron in Western Europe to 12 today.
India's capital New Delhi was wrapped in a thick layer of toxic haze today, and some schools were ordered closed as the air quality index plummeted to severe category. New Delhi again topped a real-time list of the world's most polluted cities compiled by Swiss group ICAR. President Vladimir Putin on Thursday signed a bill revoking Russia's ratification of a global nuclear test ban, a move that Moscow said was needed to establish parity with the United States. Novo Nordisk sales increased by 29% in Danish krona during the first 9 months of 2023, according to the company's announcement on Thursday. The record results arrive amid surging demand for Novo Nordisk's weight loss drug semaglutide, also sold under the names Ozempic, Wegovy and Rybelsus. China has issued guidelines for the development of humanoid robots with strategic plans set for 2025 and 2027. The guidance aims to establish a preliminary innovation system for humanoid robots by 2025 and achieve breakthroughs in key technologies like the brain, cerebellum and limbs of robots. And now sports news. Afghanistan beat Netherlands by 7 wickets in the ICC ODI World Cup in Lucknow to keep their semi-finals hopes alive. With this win, the Afghans have moved to the 5th place in the table with 8 points from 7 matches. Chasing a target of 180 runs to win, Afghanistan scored the winning 181 runs for 3 wickets in 31 overs, 3 balls. Rahmat Shah scored 52 and Hashmatullah Shahidi scored 56 not out for the team. Earlier, after winning the toss, the Netherlands batted first and were all out for 179 runs in 46 overs, 3 balls. Engelbrecht scored for the team with 58 runs. Max O'Dowd scored 42. 4 Netherlands batsmen were run out in this match. Mohammad Nabi took 3 and Noor Ahmed took 2 wickets for Afghanistan. Mohammad Nabi was adjudged man of the match. The World Tennis Tour Junior Group 5 tournament will begin on November 5 at Shahid Sheikh Jamal National Tennis Complex in the capital with the participation of 94 players from 13 countries of the world. Bangladesh Tennis Federation General Secretary Abu Saeed Muhammad Haider highlighted various aspects of the competition at a press conference held at the Federation today. A total of 62 boys and 32 girls from Australia, China, Egypt, India, Iraq, Japan, South Korea, Netherlands, Nepal, Sri Lanka, Thailand, USA and host Bangladesh are participating in the 5-day competition. To end the bulletin headlines once again. Ziaur Rahman and Khondakar Mushtaq killed 4 national leaders, says Prime Minister Sheikh Hasina at jail killing day discussion. Prime Minister urges countrymen to resist fire terrorists, saying democracy must continue with fair elections. Jail killing day today as people across life pay respect to the 4 national leaders. BNP, the leader of the immoral communal forces, must be defeated to safeguard country's democracy, liberation war and independence, says Ubaidul Qadir. Government is resolved to root out terrorist activities taking people along, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. Prime Minister Sheikh Hasina inaugurates Agargaon to Motijheel section of the Metro Rail tomorrow. Israeli army encircles Gaza completely amid Hamas putting up resistance. And Afghanistan beat Netherlands by 7 wickets in the ICC ODI Cricket World Cup.
And that's all from the newsroom for the moment. Thank you for being with us. Khudafis.